all the Nagas are not necessarily indigenous people of Nagaland or citizens of Nagaland. Nagas of the other states may not be necessarily indigenous citizens because they are also recognized by this government. So ito nitty-gritty khan, ami khan nasai gina, ami khan ito kanti thakile, ito nohobo to. Oppositionless government murders democracy because there is no check and balance. It is not sort of hijacking democracy. So Naga should also voice out that oppositionless government should not be allowed. Should go to the street because now who will represent them in the assembly? This is a very, very, matter of concern. Hello viewers, welcome to Fort Nagaland News. Amian apni ang hodai alag-alag news dikhai thake anisna interviews kan aro Nagaland society de amian Naga society de ki hoi thake ito han dikhai thake anisna ajibi ekta duita issue amian burning issue cha amian state te ito mainly ILP aro oppositionless government etula issue la upor de ekta duita khota ko le amian logo aine thake do aji sir Dr. Roland Lotha aro sir time there ani bishi thanks de ase so manu jane sir dukun ase he is a first class contractor ito por he is a politician and social worker and philanthropist ito aji jani thake han to jani thakoli na jana ke aji to koi na janai de ase to sir let's go on with the interview aro once again thank you so much sir. Welcome. To sir apna bhavna icha ILP la issue to amiana society de especially regarding Dimapur, Chumu or Newland. Holy especially Dimapur iman ja ase to kotha to ILP la upor to ito lo ILP la upor apna bhavna ki ase sir? ILP laga issue to hole to ami khan primarily influx of refugee karni to contain kuribole ami khan ito check koribo karone ito ekta apparatus ase koi gina government bisas ase aru dade civil societies khan bi shamil kori gina ito jor bora koribole ito kundo illegal immigrants Nagaland de ahe ito kan ke thoribo aru ito kan ke hadai dibo koi gina ito bisas bora kori ase hole bi moi laga bhavna de hole inner line permit to hile ekta Doris visa nishna ase kundu Indian manu Nagaland ahe itu sensitive area de Naga manu thaga jaga kode customary law aro cultural traditions heritage kan tade dilute nohobo karne itu ekta 1873 north itu ekta Eastern Bengal Frontier Regulation Act itu asol do sensitive area de intrude kurigina amegan laga itu Naga customary practices customary law aro amegan laga thorom khan tadi dilute nohobo karne itu ekta British khan bora itu lai dise itu nimite itu to hole to influx of refugee laga kotha to hole to tade bora to iman to effective nohobo influx of refugees itu hwa to hole to amila bhavna de Nagaland de bishi bhag manu business manu itu Naga laga naam bora business kore trade license to Naga laga naam de issue kori gina kori ase aru indigenous Naga khan itu asol to privilege hobo lage aro Naga manu khan Nagaland itu madi thakibole indigenous certificate lage indigenous citizen to hole to not necessarily only the what you call Nagas but it can be Karo Mikir Kachari aru Korkha itu kan bi jodi taikan lagan naam 1963 1st December roll de jodi taikan laga baba laga naam thaki jai itu laga descends khan ge to indigenous citizen koi taikan to le mati khan bi kinibo bare
নাগালেণ্ডে আৰু তাইখান অনাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে তো এতিয়া ইণ্ডিজিনাছ মানুহ নহয় কিনা বি 99 years এইটো লিজ কৰে কোনোবাতো 30 years লিজ কৰি কিনা মাতি লয় কোনোবাতো দোকান খান কিনি কিনা নাগা মানুহ খান লগত লিজ কৰি কিনা এনেকুৱা হৈ কিনা অনাৰশ্বিপ পিছে থাকি যাইছে তাতে পেট্ৰনেজ পাই যায় প্লেন মানুহ খান আৰু বেছি এতিয়া ট্ৰেডাৰ্ছ খান আৰু নন লোকেল খান ফুটা হৈ যায় আছে এইটো নিমিত্তে ILBটো চেক কৰাটো ভাল আছে এইটো হ'লেতো ৰেগুলেটেড ডৰিছ এইটো বেছি এইটো নাগা চেঞ্চিটিভ এৰিয়াতে যাবলৈতো এইটো নহয় এইটো ILB থাকিলে ILB লগা ডিউৰেশ্যনটো 3 months 6 months 1 year এনেকুৱা যদি হয় 2 year তো এইটো ILB লৈ কিনা নাগালেণ্ড লগা পপুলেশ্যন ইনফ্লাক্স হ'বলৈতো হ'লেতো নাগা মানুহবোৰা বেছি হ'ব এনেকুৱা হ'লেতো কথাই নাই এইটো নিমিত্তে মই লগা ভাৱনাটো হ'লেতো এতিয়া প্লেন মানুহ খান বুঢ়া মাটি কিনি কিনা আৰু এইটো লিজ কৰি দিয়ে নিজৰ লগা এইটো নাগা মানুহ বুঢ়া প্লেন মানুহ খান লগত 99 years আৰু কোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ চিটিজেন আছে কোৱালিফাই কৰি কিনা 1963 1st December এই দোকান বুঢ়া তাইখান লগা মানুহ খান ল'ব আৰু লিজ কৰে গিফটেড কৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰে এনেকুৱা হৈ কিনা আৰু অনাৰশ্বিপ হৈ যায় এইটোতো ইলিগেল আছে এইটো নিমিত্তে যদি এইটো নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো চাইলে ভাল আছে আৰু all the Nagas are not necessarily indigenous people of Nagaland or citizens of Nagaland. Nagas of the other states may not be necessarily indigenous citizen, but unfortunately, even in Timabur, there are many colonies where non-indigenous Nagas have also occupied land and made a colony. So these are something the government should check because they are also recognized by this government. তো এইটো নীতি কৃতি খান আমি খান নাচাই কিনা আমি খান এইটো কান্দি থাকিলে এইটো নহ'বতো ত্ৰিপুৰাটো কিলে নন ট্ৰাইবেল খান এইটো বৰা বেছি হৈ যাইছে পইলাটো ট্ৰাইবেল থাকিছে কিলে মানে তাই খানতো লেণ্ড লছ নাই আমি খান নাগালেণ্ড নিচিনা 1978 Nagaland Land Revenue Regulation Act কোনটো ইণ্ডিজিনিয়াছ নাগা নহয় তাই বৰাটো নাগালেণ্ডে মাটি কিনিব নাপাৰে he has to produce indigenous certificate to procure a land to buy a land তো এতিয়াতো হ'লেতো buying of land has become rampant without producing this indigenous certificate Nagaland government পৰা এইটো land settlement এইটো board be established হৈছে district administration headed by ATC or civil STO so they should look into it to ensure that those who are not indigenous should not be legally given You mean to say yeah though they are land, Nagas, yes, yeah. they are not from Nagaland, not the indigenous na. Itu shogole tahan bi land to lowole right na. Yeah, they cannot own a land. They cannot, lease a land. If they are Not Nagas of Nagaland. they may be a Naga, Yeah. but not Nagas of Nagaland, and not having that indigenous identity as recognized by the state government. If they are not indigenous citizen of Nagaland, they cannot own a land, even though they may be a Naga. So, it is not necessary that the indigenous citizens of Nagaland are all Naga encompassing Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh. You don't know it. This is also one mistaken concept, I should say. Thank you, sir. Itu bujai there nabe. But one more question, okay, sir. Itu ILP dahil thaga do. Will it be effective? Apna bhavna kinga ase? ILP to hole to ভাল আছে কিলে মানে নাগালেণ্ড এইটো জাগাতে সেন্সিটিভ এৰিয়া খান আছে তাতে প্লেন মানুহ খান পৰা যায় কিনা এইটো তাইখান লগা কালচাৰেল এইটো প্ৰেক্টিছ খান তাইখান লগা ৱে অফ লাইফ এইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি কিনা তাতে এইটো কিবা হ'ব নেকি ডাইলিউট হৈ যাব নেকি এইটো ভাৱনাতে
Bengal Frontier Regulation Act 1873, it is not to protect our economy, neither to, ensure that the non-local populace becomes more than the, indigenous Naga. So ILB is basically a tourist visa. And it is not an apparatus to check the illegal immigrants who settled here and doing good business, overtaking the Naga, controlling 90% of the Naga economy in all commercial fields. So, sir, regarding this topic, what should the government do What I other than ILP? what I feel is, of course, ILB should be in place to check the illegal immigrants going around, just in the pretext of having this, ILB permit, and then in the case of being a tourist, they establish a business and they renew year after year. And not only that, they also obtain a trade license and do business in the state of Nagaland. So I think this ILB is also important. But having said that, that is not the only issue to address the illegal immigrants issue. We should also focus on those people who are owning a land. In fact, the land law should be changed. This is what I feel, because major chunk of Dimapur commercial city, or the heart of Dimapur, is occupied by the non-local populace. So this is a matter of concern for all the Nagas. Okay, sir. Now moving on to the next question. What do you feel na? Amihan icha oppositionless government as Amihan state in Nagaland. So apna bhavna ito upor ki ase, sir? Oppositionless government is harmful for democracy. And I think this is the only state in India. If the only state in India, oppositionless government murders democracy, because there is no check and balance. The government can favor anybody, and there is nobody to question in the assembly as the way this has been done or undone. Now we have seen corruption in various departments, like recently talk about this forest guard, where there is reported corruption in recruiting all those forest guard, and also there are corruption in the RD department, rural development department. Itu paisa dole do halibo. Paisa halia paso de aro kobo 1000 hali dise 500 do aro nohile bi ado 700 do aro account gon do manu laga hali dise aro wabas aro halibo lage. Itu hole khali Ami Khan laga Wokha district he nohoi, Ami Khan laga Dimapur district de he nohoi. Hole bi sob itu every district of the state itu laga jaya ase. Itu nimide assembly de manu itu hoti bole na thakile government to hole to bishi complacent hoy aru government to one sided hoy. Aru MLA Khan pura holibi itu government laga favor na pabo na ki, chief minister laga favor na pabo na ki, minister laga favor na pabo na ki koi kina itu hoti bole phoi lagi jay. Itu nimide absolute power corrupts absolutely. Itu pura puri takat dia do democracy de bishi dangerous ase public karne. Itu karone Ami Khan hole non itu oppositionless government hole to it is not sort of hijacking democracy. So Naga should also voice out that oppositionless government should not be allowed. Should go to the street, because now who will represent them in the assembly? This is a very, very matter of concern for the interests of the Nagas. If the oppositionless government continues in the state, or rather again continue in the next term, I think the society will regress and corruption will become rampant. Dunimide oppositionless government laga kotha do hole to etu to phal kotha nei democracy de, because etia democracy de hole first hole to legislature hoy, etu basude hole executive, etu basude judiciary, aru etia to hole to khali press kan fourth state koi democracy de apuni khan borehe etu public laga voice loi kina etu fight kore, etu phal kam kore ase apuni khan.
নহ'লে এইটো এতিয়া পাব্লিক কাৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে কথা ক'বলৈ মন এইটো মানুহ নাথাকা হৈ যাইছে এইটো নিমিত্তে এইটো ফিউচাৰ কাৰণে নাগা ফিউচাৰ কাৰণে এইটোতো বেছি ডাঙৰ নোকচান আছে আৰু বেছি মন দুখ লগা কথা আছে So, sir, আমি an interview end kram the hodai. Hode, what is your message for our Naga people? Na? So, apni la message kes I mean, and since it's our first time interview lo do apni lo, so apni la message ekta pass kudu na ame ana Naga public karna. আমি খান নাগা মানুহ এইটো চাত কাৰণে আমি খান ঝাগৰা কৰি নাথাকি না আমি খান একটা মন হৈ কিনা এইটো ইস্যু দে এইটো ফাইট কৰিব লাগে কিলে মানে আমি খান নিজৰ লগা জাত কাৰণে ভাবিছে ক'লেতো আমি খান নাগা মানুহ আগে নাযাব এইটো নিমিত্তে আমি খান নাগা মানুহ এইটো ছোটো ছ'চাইটি আছে ছোটো কমিউনিটি আছে এইটো নিমিত্তে এইটো ৰং হ'লে একেই লগ ভয় নকৰি কিনা এইটো ৰং আছে ক'ব লাগে ৰাইট হ'লেতো একদম মন হৈ কিনা এইটো একজনকে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে নহ'লে বি কোনটো ৰাইট কৰা মানুহকে এইটো এগেইনষ্ট কৰি থাকিছে ক'লেতো নাগা মানুহ মাজতে সঁচা কথা কোৱা বেছি কমতি হৈ যাব Thank you, sir. থেংক ইউ So, sir, apni ahine ame hange time dia karone apni ki beshi things de ase aro akha ase age time dibi mohan aha homoy dibi kilo inega ekjone jinge modok korne apni mohange time dininga jawo gone to akha rakhine apni ke aji thanks de ase sir. থেংক ইউ so much for having me in your program Thanks. To viewers koida nishna je ame an ete Dr. Roland Lotha lo aine duita issue opor khota koilise aro itu issue lo opor khota ko amde tai ame hange beshi bhal insight bi ame hange janai dise aro kiniga message je last je kiniga ame han ism thakala opor de iniga na thakibol tai wa ekta message ta bi ame ni to bhal ba honine lui disolo bhal ase koi dise aro like every interview ame han koe ki bhal ase apne ki lobol ase tu lubi aro rest is up to you to decide ko nishna ajibi itu khota koi ni ete interview to khotam kora sun janai de ase to iniga khobor aro alak khobor karone apne side for Nagaland news moi ara machumi for FNN